En toda historia de amor hay un momento que define el rumbo de los protagonistas. Un instant tan poderoso que marca el antes y el después. Y así comienza esta historia. Con una mujer, Clara, mirando fijamente la pantalla de su teléfono, viendo un mensaje que jamás imaginó volver a leer. Hola, ¿podemos hablar? Era de él. Su ex el hombre que había amado con tanta fuerza que, su corazón necesitó meses para volver a latir con normalidad. Y ahora el destino parecía querer abrir una puerta que él creía cerrada para siempre. Pero antes de juzgarla, hay que entender que todos, en algún momento, nos hemos preguntado que habría pasado si una historia no hubiera terminado. Este documental explora esa pregunta universal. ¿Qué ocurre cuando decides volver con alguien que te rompió, no por debilidad, sino por la esperanza de que tal vez el destino tenía un plan que antes no se podía ver? Clara siempre había sido una mujer firme, independiente, llena de metas. Tenía un trabajo estable como diseñadora gráfica, y un círculo pequeño pero leal de amigos. Sin embargo, bastaba mencionar el nombre de Daniel para que sus emociones se mezclaran como si fueran países de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Su relación había sido intensa, profunda y a veces demasiado dolorosa. Se amaron con una pasión que los consumió, pero también se hirieron con palabras que tardaron en sanar. Después de la ruptura, Clara creó haberse reconstruido. Aunque algunos dolores de cicatrices invisibles, ella había logrado levantarse. Por eso, recibir aquel mensaje la tomó por sorpresa. No era nostalgia, no era debilidad, era una sensación extraña. Como si algo pendiente hubiera quedado atrapado entre los dos. Y mientras miraba la pantalla, Clara no podía evitar preguntarse si era el destino llamando a su puerta o simplemente un eco del pasado buscando atención. Cuando Clara decidió responder, lo hizo con manos temblorosas. No porque lo amara. Eso era lo que intentaba convencerse. Sino porque enfrentarse al pasado siempre despierta emociones dormidas. Daniel propuso verse en una cafetería que solían frecuentar. Ese lugar donde el aroma del café parecía guardar todas sus risas, sus discusiones y sus silencios. Clara legó primero y sintió un torbellino de recuerdos golpeando su mente. La mesa de la esquina, donde él le confesó que tenía miedo de perderla. La ventana, donde compartieron sueños que ahora parecían pertenecer a otra vida. Cuando Daniel entró, Clara casi no lo reconoció. Se veía diferente, más maduro, más sereno. Como si la vida lo hubiera moldeado de una manera que antes no era posible. Él sonrió, una sonrisa tímida, como si también sintiera el peso de lo que estaban a punto de reabrir. Fue ahí donde Clara entendió que algunas historias no mueren. Simplemente quedan suspendidas, esperando su momento. La conversación comenzó con pequeños recuerdos, casi superficiales, como si ambos temiran tocar las heridas profundas. Daniel habló de su trabajo, de cómo finalmente había logrado ascender. Clara mencionó nuevos proyectos y viajes que había hecho para despejar su mente. Pero entre cada pausa había un silencio cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Finalmente, Daniel respiró hondo y dijo lo que llevaba guardado. He pensado mucho en nosotros. Aquellas palabras hicieron vibrar a Clara como si el tiempo retrocediera. Daniel admitió que no había estado bien emocionalmente cuando estaban juntos. Reconoció que de sus propios miedos, que muchas veces la lastimó no por falta de amor, sino porque él no sabía amarse a sí mismo.
Clara lo escuchó en silencio sorprendida. Esa sinceridad jamás la había recibido durante su relación. Y fue entonces cuando una sensación inesperada apareció. Quizás el destino no estaba repitiendo la historia. Tal vez estaba ofreciendo una versión corregida. Volver a casa después de aquel encuentro dejó a Clara con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Caminaba lentamente por la calle, como si el mundo hubiera disminuido su velocidad solo para darle espacio a sus pensamientos. ¿Estaba lista para abrir un capítulo que tanto dolor le causó? ¿O había algo en la nueva versión de Daniel que realmente merecía ser explorado? Mientras repasaba cada palabra que él dijo, Clara sintió algo extraño pero cálido. Por primera vez, no sintió miedo. No estaba vulnerable como antes. No era la misma mujer que se rompió intentando salvar una relación a medias. Era una mujer transformada por sus propias batallas. Quizás ese era el verdadero cambio que el destino esperaba. Que ambos crecieron por separado para reencontrarse desde un lugar más sano. Pero aún así, Clara sabía que no podía dejarse llevar por la ilusión. Decidió que, si había darle una oportunidad, sería con límites claros y un corazón consciente. Durante los días siguientes, Clara y Daniel comenzaron a hablar con más frecuencia. No eran conversaciones románticas ni cargadas de promesas, sino diálogos sinceros y adultos. Daniel parecía realmente comprometido con su crecimiento personal. Contó que había empezado terapia, que estaba reconstruyendo la relación con su familia y que por fin entendía que no podía exigir estabilidad en una relación si no la tenía consigo mismo. Clara escuchaba todo con cautela, pero también con un pequeño rayo de esperanza que ella creía extinguido. A veces, la vida nos rompe solo para enseñarnos a reconstruirnos mejor. Y en esas charlas, Clara descubrió que ella también había cambiado. Y no necesitaba la aprobación de nadie, había aprendido a soltar, a respirar y no cargar con la responsabilidad emocional de otra persona. Era un equilibrio que jamás había tenido cuando estuvieron juntos. El destino parecía estar moviendo países con una precisión casi poética. Un día, Daniel le pidió que se vieran nuevamente, esta vez en un parque tranquilo donde solían caminar cuando necesitaban aclarar sus pensamientos. Clara aceptó, aunque con cierta resistencia, que en la protegía. Cuando se encontraron, Daniel la miró con una sinceridad que no recordaba haber visto antes. Le dijo que no buscaba retomar la relación inmediatamente, que no quería presionarla. Solo deseaba demostrar que era un hombre distinto y que, si algún día ella consideraba la idea de volver, él estaría preparado para construir las cosas con paciencia y madurez. Aquella vulnerabilidad tocó a Clara profundamente. Durante años había deseado escuchar algo así. Una confesión que reconociera el daño pero también la intención honesta de mejorar. Y aunque no lo dijo en voz alta, Clara sintió que el universo lo estaba mostrando un espejo. A veces las personas no vuelven para repetir la historia, sino para cerrar una herida o escribir un final alternativo. Los días se convirtieron en semanas. Y Clara comenzó a notar una transformación interna que la desconcertaba. No era amor lo que sentía, al menos no el amor apasionado y turbulento que definió su relación anterior. Era algo más sereno, más humano. Era la sensación de que estaba frente a alguien que finalmente se veía a sí mismo con claridad. Daniel no le hacía preguntas incómodas, no intentaba invadir su espacio, no buscaba controlar nada. Había aprendido a escuchar. Había aprendido a estar presente.
un dia, mientras compartían un café, Daniel le dijo: No quiero que regreses a mi vida porque me necesitas, quiero que regreses porque lo eliges desde un lugar de paz. Esa frase es quedo grabada, en clara como una verdad profunda. Porque ese era el tipo de amor que siempre quiso. Uno que no naciera de creencias, sino de decisiones conscientes. Era un amor que quizá ahora sí podía tener oportunidad. A medida que se acercaban emocionalmente, Clara comenzó a cuestionarse si realmente estaba lista para dar otra oportunidad. Sabía que volver con un ex podía ser un arma de doble filo. La gente suele decir que lo que se rompe una vez ya no vuelve a ser lo mismo. Pero el amor, como la vida, no siempre sigue reglas lógicas. A veces, lo que se rompe se reconstruye más fuerte. Otras veces, simplemente se confirma que la ruptura era necesaria. Clara no quería ser impulsiva. Así que decidió hablar con sus amigas, aquellas que habían estado con ella en los peores momentos de la ruptura. Sus amigas fueron sinceras. Lo recordaron las lágrimas, las noches de insomnio y las inseguridades que Daniel había despertado. Pero también le dijeron algo que ella necesitaba escuchar. Lo importante no es quien fue el antes, sino quien es ahora y quien eres tú hoy. Clara entendió que la respuesta solo podía surgir de su propio corazón. Un fin de semana, Daniel invitó a Clara a una exposición de arte. Era un gesto simbólico, porque cuando estaban juntos él no tenía interés en ese tipo de actividades. Pero esta vez, él parecía realmente conectado, observando cada obra con una sensibilidad inesperada. Clara lo miraba de reojo y no podía evitar admirar esa evolución. Entre las pinturas había una en particular que llamó su atención. Mostraba a dos figuras humanas que se alejaban y luego se reencontraban más adelante, en un camino distinto. La artista había escrito una frase debajo. A veces el tiempo y la distancia son los verdaderos maestros del amor. Clara sintió que esa obra hablaba directamente de ellos. Después de la exposición, Daniel la invitó a caminar cerca del río. Fue allí donde él le confesó que nunca dejó de pensar en ella, pero que ahora comprendía por qué la vida los había separado. Ambos necesitaban crecer antes de volver a cruzarse. El avance entre ambos no fue rápido ni impulsivo, sino lento, casi terapéutico. Hablaron de sus errores pasados sin filtros, algo que antes jamás lograron. Daniel reconoció que había sido inseguro, celoso y emocionalmente inestable, que muchas veces la lastimó intentando protegerse de miedos que no tenía el valor de enfrentar. Clara también admitió que en esa relación había perdido parte de sí misma al intentar salvar algo que él no estaba preparado para ofrecer. Fue un momento catártico para ambos. En vez de buscar reproches, buscaron comprensión. Y por primera vez, Clara sintió que estaban en igualdad emocional. Y no había ese desequilibrio donde uno entregaba y el otro solo recibía. Este nuevo Daniel, aunque imperfecto, era consciente de sus sombras. Y Clara, desde su nueva fortaleza, podía ver la diferencia entre un hombre que permite y uno que demuestra. Y eso para ella lo cambiaba todo. Una tarde, mientras caminaban por un barrio antiguo lleno de historia, Daniel le confesó que la ruptura había sido un punto de inflexión en su vida. Le dijo que tocar fondo le permitió darse cuenta de que estaba repitiendo patrones que había visto en su infancia, heridas que nunca atendió. La pérdida de Clara había sido un llamado de atención brutal, pero necesario. Ella lo escuchó sin interrumpir. Entendía que todos arrastramos raíces profundas, algunas invisibles.
Sin embargo, escuchar que su relación había sido un espejo para él la conmovió. Clara nunca supo cuánto impacto tuvo en su vida hasta ese momento. Y aunque una parte de ella se sintió triste por el dolor que ambos vivieron, otra parte sintió que quizá esa separación no fue un castigo, sino una preparación. A veces el destino nos cuida lo que más queremos para que podamos reencontrarlo en mejores conditions. Y Clara comenzaba a creer que ese podía ser su caso. Poco a poco, la complicidad regresó. No era la misma chispa impulsiva de antes, sino una calma madura que los envolvía de manera distinta. Empezaron a enviarse mensajes por la mañana, a compartir pequeñas rutinas y a disfrutar de los silencios sin sentir incomodidad. Clara se sorprendía a sí misma riendo con él como hacía mucho no lo hacía. Su corazón, aunque precavido, empezaba a abrirse nuevamente. Era como si un pedazo de ella que permanecía dormido despertara lentamente. Pero esta vez no era desde la ilusión, sino desde una seguridad interna que nunca había tenido. Daniel también parecía feliz, pero respetaba cada límite. No intentaba hacer nada. No hablaba de volver oficialmente. Solo se concentraba en construir confianza. Y eso, paradójicamente, era lo que hacía que Clara comenzara a imaginar un futuro con él otra vez. Un futuro distinto, más empático, más real. Un futuro donde ambos fueran la mejor versión de sí mismos. Sin embargo, ningún viaje emocional está exento de dudas. Clara comenzó a sentir miedo de que todo fuera temporal. Una etapa donde Daniel parecía perfecto porque estaban en territorio seguro. Temía que, al volver oficialmente, las viejas dinámicas reaparecieran. Y esa duda la acompañó durante varios días. Daniel, perceptivo como nunca antes, lo notó. En lugar de ignorarlo, la invitó a hablar sin rodeos. Esa conversación se convirtió en una de las más importantes de su historia. El le dijo: no puedo prometer que nunca cometer errores. Pero puedo prometer que no huir de ellos y que no volveré a lastimar desde la inconsciencia. Aquella sinceridad la desarmó. La diferencia no estaba en la perfección, sino en la responsabilidad emocional. Clara entendió que lo que la vida quería mostrar no era que él había cambiado para ser perfecto, sino que por fin estaba dispuesto a enfrentar lo que antes negaba. Y eso era un tipo de amor distinto. Un fin de semana decidieron hacer algo simbólico. Visitar el primer lugar donde tuvieron una cita años atrás. Era un pequeño restaurante italiano con luces cálidas y música suave. Al entrar, los recuerdos la golpearon de inmediato. Recordó la emoción de aquel entonces, cuando todo era nuevo y cada gesto parecía una promesa silenciosa. Pero esta vez, la energía era distinta. Clara ya no era la mujer que buscaba ser suficiente. Y Daniel el hombre que evitaba enfrentar sus emociones. Eran dos adultos que habían sobrevivido a su propia tormenta interna. Mientras cenaban, Daniel tomó su mano y le dijo que, si algún día decidían estar juntos de nuevo, él quería construir algo completamente diferente. No quería volver al pasado. Quería escribir una historia desde cero, con bases más sólidas. Clara sintió un nudo en la garganta. Tal vez ese era el verdadero sentido del destino. No rehacer, sino reinventar. A medida que avanzaban, Clara se dio cuenta de que el universo lo estaba entregando señales sutiles pero constantes. Una de ellas ocurrió mientras ayudaba a su hermana menor con un proyecto escolar sobre el concepto del tiempo. Explicando, Clara dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. El tiempo no borra, transforma.
Esa phrase razono dentro de ella como un eco. Porque eso era exactamente lo que estaba viviendo. Lo que sintió por Daniel no había desaparecido con la ruptura. Simplemente evolucionó. Ahora ya no era un amor impulsivo, sino un cariño que se había vuelto más consciente, más prudente, más selecto. Y Clara entendió que eso también era parte del aprendizaje. El amor que sobrevive no siempre es el que arde, sino el que madura. Como una fruta que se del árbol solo cuando está lista, no antes. Y Clara empezaba a sentir que quizá, después de tanto, ellos finalmente estaban listos. Pero fue entonces cuando ocurrió algo que cambió por completo su perspectiva. Una noche, mientras buscaba un archivo en su correo electrónico, Clara encontró una conversación antigua entre ella y Daniel. Una de esas discusiones dolorosas donde ambos se hirieron profundamente. Al leerla, sintió un pequeño desgarrón en el pecho. Fue como revivir un fantasma que ella creía haber exorcizado. No pudo evitar llorar. No por nostalgia, sino por la versión de sí misma que vio allí. Una mujer rota, insegura, sin saber cómo pedir lo que necesitaba. Daniel, al enterarse, no se defendió ni justificó nada. En vez de eso, le dijo algo poderoso. No quiero que olvides lo que pasó. Quiero que lo recordemos para no repetirlo. Esas palabras lo hicieron comprender que el destino no la había separado de él para castigarla, sino para que ambos pudieran mirarse con honestidad cuando volvieran a encontrarse. Y esa fue la noche en la que Clara empezó a creer de verdad. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas y silencios cómodos. Clara empezó a notar que su corazón ya no reaccionaba con miedo, sino con calma. Era como si su interior hubiera encendido una luz verde sin que ella lo pidiera. Y entonces, llegó el momento que había evitado durante semanas. Enfrentarse a sus propios sentimientos. Una tarde, mientras caminaba sola por la ciudad, Clara se detuvo frente a un escaparate donde había una frase escrita en letras grandes. El amor no siempre regresa, pero cuando lo hace, es porque tiene algo que enseñar. Y esa frase la atrapó. Era como si el universo lo estuviera hablando directamente. Clara respiró hondo y entendió que lo que sentía no era nostalgia ni costumbre. Era un renacer. Una segunda oportunidad genuina. Algo que no se buscó, sino que simplemente llegó. Y Clara decidió escuchar esa intuición tranquila que nacía desde lo más profundo. Cuando Clara decidió expresar sus sentimientos, no lo hizo con dramatismo ni grandes declaraciones. Fue simple y honesto. Le dijo a Daniel que estaba dispuesta a intentar algo, no volver a lo de antes, sino construir algo nuevo. Daniel la miró con ojos humidos, como si hubiera esperado ese momento durante meses. Pero no gritó de emoción, no la abrazó de inmediato, no hizo promesas excesivas. Solo tomo y dijo. Gracias por confiar. No voy a defraudar esto. Y esa reacción tranquila, humilde, fue exactamente lo que Clara necesitaba. Se dieron un abrazo que no era de pasión, sino de reconocimiento profundo. Era el abrazo de dos personas que habían encontrado un camino donde antes solo había confusión. Y esa noche, Clara sintió una paz tan grande que incluso sus miedos parecían descansar. Por primera vez, la idea de volver con él no le resultaba arriesgada, le resultaba correcta. Con el nuevo comienzo establecido, ambos decidieron avanzar lentamente. Nada de etiquetas inmediatas, nada de expectativas imposibles. Solo pasos firmes.
Empezaron a salir en citas pequeñas, simples, como paseos al atardecer o cenas en lugares tranquilos. Lo sorprendente era que no había tensión, no había ansiedad, no había esa necesidad de demostrar nada. Y eso para Clara era una señal poderosa. Cuando el amor es sano, la calma es siente. Daniel también se mostraba más presente que nunca. Y no tenía aquella actitud defensiva en esa necesidad de tener siempre la razón. Había aprendido el valor de la escucha y la importancia de la vulnerabilidad. Y Clara, por su parte, había aprendido a poner límites sin miedo. Entre ambos había un equilibrio que jamás existió en su relación anterior. Y eso lo confirmó que el destino, cuando intervine, no lo hace para repetir historias, sino para transformarlas. Un día, Daniel invitó a Clara a conocer un proyecto personal que estaba construyendo. Un pequeño estudio donde planeaba iniciar su propia empresa. Lo que Clara no esperaba era encontrar, en una de las paredes, un mural que él mismo había pintado. Dos líneas paralelas que se separaban y luego se unían más adelante, formando una figura armónica. Iris parte de esto, le dijo él. Porque tú me enseñaste a no tener miedo de empezar de nuevo. Clara sintió una mezcla de ternura y emoción. No porque él la idealizara, sino porque reconoce su propio crecimiento sin esconderse detrás de excusas. El mural era simbólico, representaba exactamente lo que habían vivido. Y Clara supo en ese momento que ambos ya no estaban guiados por impulsos, sino por decisiones conscientes. Eran dos caminos que, aun habiendo separado, habían encontrado un punto de reencuentro más maduro y más fuerte. Con el paso del tiempo, sus familias comenzaron a notar que algo había cambiado entre ellos. La madre de Clara, quien había sido muy crítica con Daniel en el pasado, se sorprendió al ver su actitud actual. Él se mostraba respetuoso, colaborador y genuinamente interesado en construir una relación sana. Un día, incluso se acercó a la madre de Clara para agradecerle por haber apoyado a su hija en los momentos difíciles. Ese gesto, simple pero honesto, conmovió profundamente a la familia. Para Clara, ese fue otro indicio de que la vida realmente lo había transformado. No porque él quisiera impresionarla, sino porque entendía que las relaciones no solo se construían entre dos personas, sino también con los entornos que las rodean. Y así, Clara comenzó a sentir que su historia ya no era un regreso al pasado, sino una nueva etapa con pilares completamente diferentes. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió durante un viaje espontáneo que hicieron a una montaña cercana. Mientras subían, Daniel se detuvo y dijo que había algo que necesitaba compartir. Le confesó que había estado trabajando en un proyecto de introspección personal y que una de las cosas que descubrió era que había vivido muchos años evitando el compromiso por miedo a perderse a sí mismo. Pero ahora entendía que el verdadero amor no absorbe, sino que acompaña. Y que con Clara siempre había sentido eso, pero no lo supo valorar. Clara escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra resonaba en lugares que creía cerrados. Era extraño, pero reparador. Daniel no estaba diciendo esas cosas para recuperarla, porque de hecho ya estaban juntos nuevamente. Lo decía porque necesitaba liberar su verdad. Y ese tipo de sinceridad, Clara lo supo entonces, era lo que hacía que esta segunda oportunidad fuera distinta. Al llegar a la cima, contemplaron el paisaje en silencio. Era un atardecer dorado, de esos que parecen detener el tiempo.
Clara sintió una paz que hacia años no experimentaba. Y fue allí donde entendió algo profundo. Volver con un ex no es retroceder. Siempre y cuando ambos hayan evolucionado. Porque el amor no es cuestión de tiempo, sino de madurez. Y esta relación, aunque lavaba años de historia, es esencia completamente nueva. Daniel tomó su mano y le dijo que no quería apresurar nada, que prefería construir un amor que durara aunque se formara lentamente. Clara sonrió, sintiendo como una parte de ella se liberaba de todos los temores del pasado. Porque a veces el destino no separa para castigar, sino para permitir que los países se coloquen donde deben estar. Y ahora, frente a ese paisaje inmenso, Clara sintió que los países finalmente encajaban. El regreso del viaje fue tranquilo, pero había una energía diferente entre ellos. Clara se sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que cargó durante años. Daniel parecía más seguro, más equilibrado, más conectado consigo mismo. Y aunque sabían que quedaba un camino por recorrer, ambos se sentían listos para enfrentarlo juntos. Una noche, mientras cenaban en casa, Daniel le dijo: Gracias por no rendir contigo misma, porque eso es lo que te permitió volver a mí desde un lugar sano. Esa frase tocó a Clara de una manera inesperada. Porque sí, ella había vuelto con él, pero no desde la necesidad, sino desde la elección. Y ese era el mayor cambio. No era la joven enamorada que buscaba salvar una relación rota. Era una mujer completa que elegía compartir su vida con alguien que también había aprendido a comportarse. Y allí estaba la verdadera magia. Con el tiempo, empezaron a hacer planes a futuro. No eran planes impulsivos de matrimonio o convivencia inmediata. Eran proyectos realistas. Viajes que querían hacer, metas profesionales, casos que querían tomar juntos. Era como si el universo les hubiera dado un cuaderno nuevo, y ellos lo fueron llenando página a página sin prisa. Clara descubrió que, por primera vez, podía respirar dentro de una relación. Y no tenía miedo de que una discusión causara una ruptura. Y no sentía la necesidad de estar siempre alerta. Daniel, por su parte, se mostraba más estable emocionalmente. Había aprendido a gestionar sus emociones, a comunicar sin error, y a reconocer sus propios límites. Y así, lo que antes era una relación llena de incertidumbres, ahora se convertía en una conexión sólida. Un amor que se construía no desde la desesperación, sino desde la intención. Sin embargo, la vida siempre pone pruebas. Un día tuvieron una discusión fuerte por un malentendido. El tipo de discusión que en el pasado habría terminado en silencio, reproches y distanciamiento. Pero esta vez, algo fue distinto. Ambos se tomaron un momento para respirar, para pensar y luego hablaron desde la calma. Daniel reconoció su error sin excusas, y Clara expresó su molestia sin atacar. Fue un diálogo adulto equilibrado. Y cuando todo terminó, ambos quedaron sorprendidos. Porque esa conversación fue la evidencia de que realmente habían cambiado. No solo habían vuelto, habían evolucionado. Clara se dio cuenta de que la prueba no era evitar los conflictos, sino enfrentarlos sin destruirse mutuamente. Y ese momento, aunque difícil, se convirtió en uno de los más significativos para ambos. Porque les mostró que esta vez se estaban construyendo un amor capaz de resistir. La relación comenzó a florecer de formas que Clara jamás imaginó. Recuperaron la intimidad emocional, la confianza plena y la complicidad que solo dos personas con historia pueden tener.
Pero más importante recuperar en el respeto. Clara esa vista, escuchada y valorada. Y Daniel, por su parte, esa en paz, sin la carga emocional que antes lo dominaba. Era un amor equilibrado, donde ambos aportaban y ambos recibían. Un amor elegido, no impuesto. Un amor que había superado el pasado para renacer con más fuerza. Clara comprendió entonces que el destino no siempre separa para destruir, a veces separa para reconstruir. Y que ese reencuentro, lejos de ser un retroceso, era un avance monumental en su vida emocional. Era la prueba viviente de que las segundas oportunidades se pueden funcionar cuando se dan en el momento correcto. Un año después de aquel primer mensaje inesperado, Clara y Daniel celebraron su nuevo aniversario. No el del pasado, sino el del renacimiento. Organizaron una cena íntima en casa, con velas, música suave y fotos de los momentos más importantes de su nuevo comienzo. Daniel, emocionado, le regaló un libro que él mismo había escrito. Una colección de reflexiones sobre el amor, la sanación y las segundas oportunidades. En la primera página había una dedicatoria que hizo llorar a Clara. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es perfecto, es valiente. Ella lo abrazó con el corazón lleno. Porque después de tantos altibajos, había encontrado un amor que por fin se sentía como hogar. Y entendió que a veces la vida te de regreso lo que amas. Pero solo cuando ambos están listos para cuidarlo. Y así termina esta historia. Una historia que demuestra que las segundas oportunidades no siempre son errors. A veces son regalos del destino para quienes tienen el valor de crecer. Clara volvió con su ex, pero no volvió a la relación que la lastimó, sino a una versión completamente nueva, construida sobre aprendizajes, heridas sanadas y decisiones conscientes. Descubrió que el destino la había separado antes no por crueldad, sino por protección. Porque ambos necesitaban convertirse en personas más seguras, más maduras y más capaces de amar. Y cuando finalmente se reencontran, lo hicieron desde un lugar donde el amor ya no era una tormenta, sino un refugio. Esta historia no es solo de Clara y Daniel. Es la historia de muchas personas que, alguna vez, se preguntan si era posible volver a empezar. La respuesta es sí. Siempre que el crecimiento sea real, y el amor verdadero.